Is war near ein, Unbedachte Kommentar bei der Geburtstagsfeier. Ich heit nie gedacht, dass ein einziger Satz mein Eheisiers Strenwort. Also lernen Sie sich Zurück untrennen, Sie meiner Erfahrung zu. Lassen Sie uns das gemeinsam beurteilen. Was halten Sie an meiner Stellgetten? Schreiben Sie es in die Kommentare. Denn wenn Sie bereit sind, dann fangen wir an. Es war Claudias 40. Geburtstag. Und sie hat groß gefeiert. Ihr Villa in Grunwald war Menschen, alte Schulfrauen, Arbeitskollegen, Nachbarn. Dieser typischen Münchner Gesellschaften, wo der Prosecco, Fleet, und jeder Versekt, interessanter, zu klingen, als wirklich ist. Mein Mann, Stefan und ich waren, seit 2 Stunden, da. Standen einer Ekmeiti anderen Männern und die Aktien, rend ich bei den Frauen am Buffett-Stand. Es war einer dieser Abend, wo wir automatisch in verschiedenen Richtungen drifteten nichts Undwindliches, nach 12 Jahren, die Stimmung war ausgelassen, wir alle hatten schon einig Gläser intus, und dies Gespräch wurde immer freizügiger, irgendwann landeten wir bei dem Unvermittlichen, die Ammoner, und ihr Eigenart. Mein Klaus ist ja so ein Langweiler im Bett. Kishirti, Petra und Stees mich und immer dieselbe Position. Immer zur gleichen Zeit, wie oft ist denn bei dir und die Stefan. Alle Eugen richteten sich auf mich. Ich spürt, wie mir das Blut in die Wangen stieg. Stefan und Nick, Schandlangen nicht mehr. Nunja es war kompliziert. Die Leidenschaft war irgendwann verschwunden. Setzt durch Routine under. Auch ihr wisst schon sagtich. Und winkt ab, nach so vielen, JAHREN. Shan, drinkt Claudia, verret unstag, ein Geheimnister, Alm Gehemniger, als ich war, oder dummer. Ehrlich gesagt hört, ich mich sagen, war mein Ex-Freund Ricardo viel, leidenschaftlicher, der wusst wenigstens, wie man eine Frau glücklich macht. Die Frauen, Christen vorlachen, Ursel Mur, Reffen Sie, wie war Aden. Ich war jetzt im Rausch der Aufmerksamkeit. Ricardo war Spanier Halt. Ich grinsend, der hat so ein Art. Stefan eiste gegen wie ein Mensch. Das Gelächter wurde lauter. Ich fühlt mich, wie der Star der Rund, endlich mal in Mittelpunkt, stehen. Ehrlich manchmal, vermiss ich dies Leiden. Stefan ist es dies Waring, guter aber, Ich matcht ein, Vilsegende, Handwegung und die Frauen, brachen in Gelagter aus. In diesem Moment des Triumphs, als ich mich so witzig und die Begrenzwort fühlt, bemerkt ich die plötzliche Still. Im nach der anderen hört auf zu lachen ihr Gesichter ich strette mich vorwärts, unterblickt Stefan. Stand 3 Meter von uns entfernt 2 Gläser Sekt in den Händen, eins hat für mich geholt. Sein Gesicht war kreidbleich. Seinogen weiten, Sichfuhr, Schock und Verletzung. Die Zeitschien, still 16. Ich sah, wie die Gläser, langsam, auf den, Naxen, Tisch stellt. Sein Hand zitterten, dabei leicht. Dann sah mich an, ein Blick, den ich nie vergessen, Word. Es war nicht what in seinen Augen sondern, pure Stefan, double quotes began ich, aber mein Stimme versagt. Schüttelt den Kopf, fast unmerklich, und wandte sich ab. Ich sah, wie durch die Menschen, sich bei Claudia bedankt, und dann, zerstörte, Stefan Worte. Ich rannt, hinter ihm aber war, Chandrogen, auf der Straße, vor der Villa holt, ich in ein. Stefan bitt, lass mich drehte sich und ich sah, Dragonen in seinen Augen. Stefan der nie, weint, der immer, der stark war, Urquaren, sein Stimme war roh, was willst du Urquaren, Melanie, das du mich vor, all unseren Freunden Gedemütigkeit hast, das du mich mit Dynamics, verklicken und schwach befunden hast. Es war nur ein Schurz, lacht bitter. Du hast unsere intimate Schurz gemacht. Du hast 12 Jahre für ein paar Lacker wegwerfen. So war das nicht gemeint, wie war es denn gemeint? Sein Stimme wurde lauter, wie soll ich das
verstehen, Melanie, du vermisst, dienen X, du findest, mich langweilig, Ihnen nennst, du mich. Ich wollte vos, sagen aber, die Wort blieben, mir im Hall stecken, weil until von mir wust das erregt hat, das da Wahrheit, in meinen Gedankenlosen Worten gewesen war. Stefan sah min, Verwahrung nicht langsam, das dacht ich mir. Uaging zu Sinnem, Otto Stefan bit, far nicht weg, lass uns reden ab finit die. Otto tor ich glaub, du hast hut abend, schon gena gerede. Ich sah zu, wie weg vor, die Rücklichter seins, BMWs in der Dunkelheit verschwanden, ich stand allein auf der Straße, in meinem Kleid, unrealisier langsam, was ich gitten hat. Als ich nach Haus.com, war Stefan nicht die. Sein Koffer war weg, und auf dem Geschenk ein Zettel, ich übernacht im Büro, wir reden morgen aber, am nächsten Tag.com nicht, oder am Tag danach, sein Sekretärin sagt mir, heit, Gentleman, sein Handynummer, war bloch einer Woch, der stillwagt, ich bei seinem Bruder anzurufen, Markus ist, Stefan bei gesagt, Markus Kohl, aber will nicht, mit dir sprechen, kannst du ihm sagen, dass mir leid tut, dass ich nicht so gemeint habe. I'm lenge pause, Melanie ich mag dich, aber was du getten hast, das war grausam. Stefan ist im Boden zerstört. War nur, I'm dummer nein, war nicht. Du hast, in vor all seinen bekannten Bloggestel, du hast, gestagt das, den, ex besser war, als wie Sal, damit Laban. Als Markus, oflecht, brachich, zusammen, zum ersten, mal realisier, ich wirklich, was ich getten hat. Ich hat den Mann, der mich liebe, der für mich als, Gettenheit offentlich, die Naxen, woken waren, die Hail, ich rief jetten, tag bei ihm schrieb, E-Mails versucht über Freund Kontakt aufzunehmen, nichts. Stefan hat mich, komplett aus, seinem Leben gestrichen. Claudia rief mich ein Woche, später an, mal, tut mir so leid, ich, nie, gedacht, ist nicht, den Schuld, sagt ich, ist mein. Aber, wir haben, da, alle solch Sachen, nein, Claudia. Ich habe meinen Mann, mit einem, anderen Mann, verglichen, und gesagt, ein schlechter Lebeber, das ist, etwas anders. Die Wahrheit, war schmerzhaft, aber sie wurde. Ich hat nicht nur ihnen Scherze ich hat tief, vergraben, Frustrationen ausgesprochen, Zweifel und Unbehagen, die ich mir selbst nie eingestanden hat. Noch einen Monat kam Stefan endlich, noch Haus aber, war ein anderer, Mann kalt, distanziert, hilflich wie zu einer Fremden. Wir müssen reden, sagte und setzte sich an den Geschenk. Stefan ich, lass mich erst sprechen. Sein Stimme war ruhig, aber ich hört die Anstrengung dahinter. Ich habe, den letzten Monat, viel nachgedacht, aber unsere Ehe, aber das, was du gesagt hast. Ich nicht stumm. Das Schlimmste ist nicht, dass du mich vor anderen bloßgestellt hast, vor ihr fort. Das Schlimmste ist, dass du wahrscheinlich ernst genommen hast. Stefan, hast du wirklich das Gefühl, dass ich dich nicht befriedige, dass ich langweilig bin, dass du deinen Ex vermisst? Die Fragen trafen mich wie Schlag, weil ich ehrlich antworten muss. Manchmal flüstert ich, manchmal fällt mir die Leidenschaft, aber das liegt nicht nur an dir, Stefan nicht. Als heit dies, Antwort erwartet, wenigstens bist du ehrlich, was bedeutet das für uns? A Substantiv, ich weiß nicht Melanie, ich lieb dich, aber ich kann dir nicht vertrauen. Jedes Mal, wenn wir mit Freunden zusammen sind, werd ich mich fragen, was du als nächst über mich sagst, das werd nie wieder. Wie kann ich das glauben? Du hast unsere intimsten Momente für einen Lacher preisgegeben. Du hast 12 Jahre Vertrauen, mit einem Satz, zerstört, wir versagten gingen zur Paartherapie, sprechen über unsere Problem, arbeiteten an unserer Beziehung, aber der Schaden war zu groß.
Stefan Kant, mir nicht, mehr Vertra, und die ich hast, mich selbst für das, was ich getan hat, solches Monat später, zog Stefanos. Es funktioniert nicht, sagte, jedes Mal, wenn ich dich anse, denk ich an diesen Abend, an den Lachen, als du mich verglichen hast, Stefan bitte. Nein, Melanie. Wir haben es versagt, aber manchwunden heilen nicht. Die Scheidung war einvernehmlich. Stefan war fair, sogar großzügig. Aber war nicht mehr der Mann, der mich geliebt hat. Ich hat das getan. Ein Jahr später hört ich, dass Stefan ein neue Freundin hat. Ein Kollegin, Senior, jünger als ich, Marcus Urshalt, mir, das Stefan, wieder, lächelte, wieder, der alte war. Ich freut mich für in Ochwen Iswe tat. Verdiente es glücklich zu sein. Von gemendem Galit, zu werden, der, in nicht müde, Hut, 3 Jahre später, denk ich oft, Enginen, Abend, Zurich. An Stefans Gesicht, als mein Wort hört, an die Art, wir dissect closer abstellt bever Ujing. Ich habe gelernt, das Wort Waffen, sind keinen, das ein unbedachter Kommentar, ein ganzes Leben zerstörten kann. Das manchers, zu teuer sind. Ich ander Frauen, aber ihr Männer, lastern hier, denk ich an Stefan, an den Mann, der mich 12 Jahre lang geliebt hat, der immer true war, der ein guter Emin war. Den ich für ein paar Lacker wegwerfen habe, and Ricardo, der Spinach X, den ich so geliebt hat, den habe ich, noch der Trenon von Stefan, getroffen, war immer, noch der Termor immer, noch leidenschaftlich. Aber noch 2 Monaten war es vorbei. War ein Verführer, kein Partner, ein Mann für, Afrigen nacht, aber nicht für ein Leben Stefan, war der Partner gewesen, der Mann der mich krank fleckt, der mein Traum unterstützt, der ein Zuhaus, mit, mir bote, und ich hat in für die Erinnerung, en heiß nacht wegwerfen. Manchmal wenn ich an unserem alten Stammlokal vorbefahr oder unser Hochzeitslied hier, halt ich kurz und dann denk ich an das, was ich verloren habe. En die Liebe die ich zerstört habe. En den guten Mann, den ich nie wieder finden werde. Was werden Sie tun, wenn Sie ein Zeitmaschine Werden Sie auch zurückkehren und diesen einen Moment ändern? Oder glauben Sie, dass manch Fehler gemacht werden müssen, zu lernen? Ich weiß nur eins, wenn ich kennt word ich zurückachten, word den Mund halten, word Stefan die, sagt closer, abnehmen und kussen, statt in Zuver. Aber das Leben gibt keine zweiten Chancen, es gibt nur die Erinnerung an das, was war und die Hoffnung, das Ende aus meinen Fehlern. Lernen hüten Sie ihr Wort, schätzen Sie ihr Lib, und nehmen Sie niemals den Menschen für selbstverständlich, der Sie liebt, denn manchmal reicht ein einziger Satz, als zu Sie.